ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗಂಗಾ ಟೆಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದಂದರೆ MS Excel ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ 9. MS Excel ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ 9ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದಾವಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್? ನೀವು ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಮನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ = ನಾವು NOW ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟಿಜಿಯಸ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಕಾಂಟಿಜಿಯಸ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಸ್ ಎರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವೇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, which function will you use to enter current time worksheet = now. Next, second one, you can group non-contiguous worksheet with the control key and mouse. Third one, weight refers to the print density of character. Okay, print density character na ಯಾವ ತೋರಿಸೋದು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ weight. Okay, next, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಕ್ವಿಕ್ ವೇ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟು ಲಾಂಗರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ 1 through 20. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ವೇ? ಏನು ಕ್ವಿಕ್ ವೇ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 1 to 20 ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದ ಫಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಓವರ್ ದ ರೇಂಜ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ 18 more hours. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಓವರ್ ದ ರೇಂಜ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ರೇಂಜನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ 18 more hours. ಓಕೆ, what is quick way to extend these numbers to longer sequence, for instance 1 through 20. Okay, select both cells and then drag the fill handle over the range you want. For instance 18 more rows. Next, sixth one, a function inside another function is called nested. Okay, NESTED ಬರ್ತದೆ. ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ 1 ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ 2 ಕಾಮಾ, ಫಂಕ್ಷನ್ 3 ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. Seventh one, which function calculate your monthly mortgage payment? Which function, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮದು ಮಂತ್ಲಿ ಮಾರ್ಟೇಜ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ PMT ಮೀನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, a function inside another function is called nested functions. Function 1 bracket open, function 2 comma, function 3 bracket close. Which function calculate your monthly mortgage payment? PMT means payment. Okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು PMT. Next, eighth one, which is an expression that tells how the number is determined. Set of cells are to be calculated. Formula. Ninth one, if you are working in English, US, Chinese or Japanese, Excel 2016 can speak data as you enter it to help you verify accuracy. How do you activate this feature? Add speak cells on enter command from access toolbar. ಸ್ಪೀಕ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೂಲ್ಬಾರ್ನಿಂದ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹೌ ದ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೈನ್ತ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, US, Chinese or Japanese, Excel 2016 speak data as you enter it to help you verify accuracy. How do you activate this feature? ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ ಎಂಟರ್ ಕಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೂಲ್ಬಾರ್ನಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಚೈನೀಸ್, ಜಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, which is an expression that tells how the number is determined set of cells are to be calculated. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಂತ್ರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th one, copy cell contents using drag and drop up and press the control key. ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀ. 11th one, if you press dash cell accept you typing as its a contents, press enter key. If you press enter key, cell accept you typing as its a contents. Okay, 12th one,
What is the keyboard shortcut button or button to be pressed for creating a chart from selected cell? ನೀವು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ F11 ಕೀ. To copy cell contents using drag and drop and press Ctrl key. If you press enter key, cell accept you typing as its contents. What is the keyboard shortcut button or to be pressed to creating chart from the selected cells? F11 key. F11 key press ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಚಾರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬಟನ್ ಆರ್ ಬಟನ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಚಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್? ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ F11 ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ. ಟು ಕಾಪಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀ. 13 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ palette to create and edit formulas containing functions. 14th one, QTR1, QTR2, Q3 is an example of series. Next, 15, you can edit existing Excel data by press F2 key. Okay, 13 one, you can use the formula palette to create and edit formulas containing functions. 14th one, QTR1, QTR2, QTR3 is an example of series. You can edit existing Excel data by press F2 key. Okay, F2 key ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಡಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಡಾಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16th one, the cell reference for a range of cells that starts in cell B1 goes over to column G and down to row 10 is B1 to G10. Okay, answer. The cell reference for range cell that starts B1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು G ವರೆಗೆ 10 rows ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ B1 columns G10. Okay. 17th one, a user wishes remove a spreadsheet from a workbook. Which is the correct sequence of event that will do this? Right click on the spreadsheet tab and select delete. A user wish to remove spreadsheet. ವರ್ಕ್ಬುಕ್ನಾಗಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಯೂಸರ್ ವಿಶಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ a workbook which is the correct sequence of events that will do this and right click on the spreadsheet tab and select delete. right click ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಡೆಲೀಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. The cell reference for range cells that starts in B1 goes to over the column G and down to raw. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, B1 to G10. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18th one, which feature describe a background that appear as a grainy non-smooth surface? Gradient. Okay. 19th one, the spelling tool is placed in dash tab, review tab ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20th, formatting cell in the currency you can specify decimal places, currency symbol, both A and B. Answer correct. Okay. Which features describe background that appear as a grainy non-smooth surface? Gradient. 19th one, the spelling tool is placed in dash tab, review. 20th, formatting a cell currency you can specify decimal places, B, currency symbol. Answer both A and B. Okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Which features describe background that appear as a grainy non-smooth surface? Gradient. 19th one, spelling tools is placed in review tab. 21st one, if you need a text to show vertically in cell, how will you active this? Vertical under lumbar. Okay, choose 90-degree orientation of format cells dialog box. Okay, if you need text show vertically, ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಶೋ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಚೂಸ್ 90-degree orientation of format cell dialog box. Okay. Next 22, you can automatically adjust the size of text in a cell if they not fit in the width by from format cells dialog box mark sheets to fetch checkbook. Okay,
If you need text to show vertically in cell, how will active and choose 90-degree orientation of format cells dialog box. 22nd, you can automatically adjust the size of text in a cell if they do not fit the width by ಅಂದರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಫಿಟ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 23rd, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಸ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24th one, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಫಿಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ 2019. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡರ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ XFD. ಓಕೆ. 23rd, which of the cell pointer indicate that you can make selection. Doctor symbol big plus. Remember, which of the cell pointer include that you can fill series small thin plus icon. 25th, which on is the last column header in Excel 2019 XFD. 26, you can set border in Excel from. You cannot set page border in Excel. ನೀವು Excel ಅಲ್ಲಿ page border set ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. Which of the following you can paste selecting using paste special command. A, validation. B, formats. C, formulas. D, all of the above. Okay. You can set a border in Excel form? No, you cannot set page border in Excel form. Always remember. 27th one, which of the following you can paste selectively using paste special command. A, validation. B, formats. C, formulas. ಆನ್ಸರು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನು, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸು, ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 28th, paste specific allows some operations while you paste to new cell. Which of the following operations valid? Divide. Okay, paste specific allows some operations while you paste new cell. ನೀವು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಯಾವ ಆಪ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿವೈಡ್. ಓಕೆ. 29th, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಟಿಪ್. ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸೆಲ್ ಟಿಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಏನಂತಾನೆ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಅಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ F2. ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ F2. ಓಕೆ. 28th question is paste specific allows some operations while you paste to new cell. Which of the following operations valid? Answer, divide. Okay. 30th one, which of the following is not true regarding conditional formatting? You can set condition to look for bold and apply for italic on them. Okay, which of the following is not true regarding conditional formatting? ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗ್ ಇದು ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which are true regarding conditional formatting? You can add one condition check. Next, B, you can apply font border and pattern format that meets specified conditions. C, you can delete any conditions from conditional formatting dialog box. It is not required. Okay, you can, which are true regarding conditional formatting ಯಾವ್ದು ಕರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you can add condition check. B, you can apply font border pattern format that these meets specified conditions. C, you can delete any condition from conditional format dialog box. It is not required. Okay, you can delete any condition from conditional formatting dialog box. It is not required. Okay, ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಲೀಟ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್
not required. You can add condition check. B, you can apply font, border and pattern format that meets specified conditions. You can delete any condition from conditional formatting dialog box. It is not required. ಇದೆಲ್ಲ required ಇಲ್ಲ.